Thank you. Before we had an update like this to Malawians, to get an update on issues and events surrounding the COVID-19 as we used to be. What's the latest that you have for Malawians this evening? Thank you so much. It gives me an honor to address Malawians on the situation of COVID-19. Mainly the message that we have brought is basically to continue reminding Malawians that the novel pandemic is still amidst us. Much as we have observed for a while that the cases have been low, and that as a country we have had a lot of people recovering from the pandemic, it is worrisome that we have started hearing about the stories of the third wave in other countries, including India, Bangladesh, Brazil, etc., etc. Before the second wave, we started hearing cases from other countries. We heard about Italy, they were hit heavily. And here we had relaxed as a country. Around December, January, we were hit badly. We lost a lot of souls. Therefore, our message as a ministry is that all the preventive measures which were communicated by government must be adhered to and must be followed. As we speak, we have started hearing that our neighboring countries like South Africa, they are witnessing the third wave. We all know that whatever happens to South Africa affects us because we trade very frequently with our neighboring countries. Therefore, we are called upon to make sure that we adhere to all the preventive measures, and beyond that, and most importantly, we should ensure that we should get a jab, we should get a vaccine. For those who have not yet gotten a vaccine, as government, we are appealing to you that now is the time that you have to do that, because the third wave is even more fatal and dangerous. As we speak, it is not selective, whether a child or old people, it is very destructive. So this is the time for us to prepare. This is the time for us to put our weapons closer to us. Weapons like soap, weapons like sanitizers, weapons like masks. So I'm appealing to all the citizens of this country that we must make sure that we are ready. For those that took the jab, the first jab, we are saying 3rd June, we must make sure that we start taking the second jab. Because no one is safe unless and until all of us are safe. Honourable Minister, maybe on the vaccine, you may wish to give Malawians an update. So far, how many people have gotten the jab? And so far, what's the latest in terms of maybe the developments that have been happening in the country towards the COVID-19 vaccine? All right, thank you so much. So far, according to the statistics that we have, about 826 people have received the jab since we had the first jab by His Excellency on the 11th of March. That's 336,000. 336,826. And just within the past 24 hours, about 1,594 have taken a jab. That is encouraging, but we believe
we can do better than that. Maybe still on the vaccine. Just yesterday, we had the Minister of Health conducting an event whereby they were destroying the expired vaccines. Maybe some Malawians had doubts that we did not have maybe the right vaccines, why they had to expire and why we had to destroy them. For those doubting, Thomas says, what message do you have as government as an assurance that indeed they are getting the right vaccination? My message is any kind of vaccine, even food, reaches an expiry date. Indeed, we had some vaccines which expired. And there were a lot of rumors insinuating that we are using the expired vaccines. We are a caring government and we love our people. We love this country so much, and that we can never make such a mistake to administer an expired medicine on our people. Yesterday, the whole world witnessed Malawi becoming the first African country to destroy the expired vaccine. This, I have to stress, Malawi became the first African country to destroy the expired vaccine. We have a government that cares about its people, and we have a government that is serious. Therefore, I'm encouraging the citizens of this great nation to make sure that we should go and receive our jab. We have enough doses for our people. As I speak, people can go to any government hospital or any charm hospital and they're going to be vaccinated. And the doses they're getting, they're not expired. We destroyed publicly the expired doses. Honorable Minister, one of the issues that you have emphasized in your addresses is the issue of collective efforts in dealing with the pandemic. This calls indeed for all stakeholders to take part in encouraging Malawians to go for the jab, to follow preventative measures. A sector that is also critical in the fight against the pandemic is those of herbalists. What message do you have for herbalists in the country, and as far as maybe their role in encouraging Malawians to follow preventative measures, more especially their clients? To begin with, I agree with you. The struggle and the fight against the pandemic is collective. It's for all of us. The government can only do its part to protect its people. That's why when we heard about the third wave in East Asian countries like India, we even decided to have a ban on unnecessary travels to and from such countries. We are protecting our people. That's why we keep encouraging people to make sure that they are following preventive measures. That's why every day we come to a platform like this pleading to our people. However, the responsibility to fight and protect ourselves, it starts with you. It starts with me, all of us. And everyone has got the role, including the herbalists. So we recommend to them that whenever they're dealing with their clients, they should encourage them to make sure that they follow preventive measures, and they should encourage them to make sure that they should take a jab. I was so happy. A week ago, I was in Kasungu. We had a workshop for the Herbalists Association. And I was so happy to see a number of herbalists in the room who have already taken a jab. That is encouraging. So this is our responsibility. Everyone has got the role to fight this novel pandemic. Honorable Minister, you had a ministry that is critical in terms of civic education and creating awareness. So far, give us an update.
How far has the ministry gone in terms of offering civic education and community engagement in issues surrounding COVID-19? Our ministry is not resting. We continue engaging citizens on COVID-19 awareness using different measures. Radios, community engagement through the NICE, volunteers, engagement with traditional leaders and religious leaders are some of the approaches that actually we are using. As I speak, we are working with the Ministry of Health and NICE to make sure that we should intensify civic education. Very soon, when we're ready, we'll be deploying route hailers to the ground so that we should get another second round to re-engage our people on the dangers of COVID-19, especially that we will be having the third wave that we're hearing about in different countries. It is inevitable. It, in one way or the other, get here. So we have to be ready. So what I'm saying is that as a ministry, I can assure the people that the messages on prevention of COVID-19 we are going to continue to give to the people. But my plea is that it's one thing to give the information, and it's another thing for people to use the information. There is a lot of resistance from citizens. I would like to appeal from citizens to say this message that we keep giving the citizens is for their own health, and they should ensure that they utilize the information that we give them, because the job to prevent and fight COVID-19 is collective. All of us must do our part. Let me take you back to one of the issues you raised about the second jab, which he says starts on the 3rd of June. Those maybe that took the first jab might relax to say, we are okay, we took the vaccine, we have not had a symptom, and we've been doing fine so far. Maybe the second jab is not a necessity. My appeal is that let's complete the process. Experts have told us that you have to take both jabs for you to be safe. So let me appeal to all of us who took the first jab that let's go for the second jab for us to be completely safe. So it is not right for them to think because nothing has happened, then they should relax. No one should relax. We are not safe until we all get our complete jabs. Honourable Minister, maybe before we turn to Chichewa, your final appeal to Malawians, in as far as maybe COVID-19 is concerned. Yeah, fellow Malawians, I would like to say this battle is winnable. We have stood up together to fight this virus, and we are celebrating that right now we have reduced cases, and right now we have reduced people hospitalized. Right now we have reduced deaths. But this should not be the time for us to relax. Let us make sure that we are prepared. We hear that the third variant is more dangerous. So it is our responsibility to protect ourselves and to protect our brothers and sisters. So as government, we would like to assure you that we are monitoring and observing the situation, and we ensure that we have enough jabs and doses for everyone, because we know it is your right to be safe as citizens. madzulo abwino nkuteka mwangotipeza kumene tikupatsirani ndithu program ineyi yomwe timaunikira nkhani zokhudza COVID-19 kuchokera ku Presidential Taskforce on COVID-19. ine ndi mwayi mtumodzi. ndilokondwera kuti muli pamenepo kutsatira kamenanso kumvera program ineyi. lero lino tili ndi nduna yona zophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana komanso kulimbikitsa umodzi muno Malawi, olemekezeka Timothy Pagonachi Mtambo. takulandira nduna ku program yathu ya lero. mwina papitabe masiku chibwereni ndi program ngati imeneyi. Amalawi mwabweretsera uthenga otani madzulo ano? Choyamba ndikufuna ndiathokoze Amalawi konse kumene muli. Choyamba ndikufuna ndinene kuti matenda a COVID-19
alikobe kuno ku Malawi. Ndipo ngati dziko tikuyena tigwirane manja kuti tithane ndi muliri umenewo. Ndikufuna ndinene kuti ma cases akuonekabe kuti ndiocheperabe, anthu ati muzipatala ndiochepa. Izi zikuonesa kuti ambuye atichitira chifundo. Amanena kuti ambuye amatandiza amene akuzitandiza okha. Izi sizinangochitika ngati miracle. Zikutanthauza kuti ife ngati Malawi nafenso tayesesa kulimbikira kupanga formal measures. Ndikufuna ndiaziwisa Malawi kuti ngati dzulo lokali tapanga register ma cases okwana 7. Chimenechi ndi chizindikiro kuti matenda awa aliko. And situkuziwa kuti ma cases awa ndi otani, mwina atakukhala ndi variant imene akuyiyankhula yoopsa imeneyi. Ndimafuna ndinene kuti ngati boma tikupanga monitor, tikuyang'anisisa ndithu tione kuti ma cases amenewa ndi ma cases otani. Ndeni mafuna ndipempha Malawi kuti tikamaenda ma street imu tikumaona kuti anthu apanga relax kwambiri, kumaenda opanda mamasiki. Chonde Amalawi matenda amenewa ndi opsa. Ndikunena pano maiko ngati ku India akuvutika koopsa. Panopa akungofunafuna njira kuti apanga survive bwanji. Ife tikudziwa taika Malawi apo ndi India apa. Kani ya za medicine kapena ya za umoyo anzatu ali bwino kutiposa. Ndengati anzatu amene ali bwino pankani ya umoyo akulira chonchi. Ife zizakala bwanji. Nde pa chifukwa chimenechi ife ngati unduna wanu tikupempani a Malawi kuti tiye ndigwirane manja, tilimbane ndi muliri umenewo. Nkhondo timapanga celebrate kapena timayamba kusangalala poka mwadziwa kuti mwathana ndi adani anu. Panopa ndani wathu amene ndi COVID-19 alipobe. Padzana paja zimamveka chonchi, zimamveka kutali kuti kwabwera third wave. Zimakanga timasewera second wave. Timamva kuti kuli second wave ku Italy kuzavuta kwambiri, ku America zavuta kwambiri, zimamveka chonchi. Anthu tinatayirira. Fika December, January anthu anamwalira ambiri. Tinaruza miyoyo ya abale athu. Nde Amalawi tisarorere kuti zimene zichitikeso kuziko lathu. Third wave anena kuti ndiopsa oro ana si kumasiya wina aliyense. Ndipo si kusewera. Tamba kumva pompano kuti ku John kwamba kupezeka ma cases third wave. Nde timadziwa kuti chimene chikuchitika ku John ku South Africa zimachitikaso kuno pafupi chifukwa choti ife timayenderana. Ndife ma neighbors. Tikumvaso kuti ku Zambia ma cases amba kukwera. Tikudziwa tikupitaso mnyengo yozizira mmene kumakazi fuwa zosiyana. Ndimafuna ndiapemphe a Malawi kuti tiye ndionesese kuti zida zathu zili pafupi. Tiye ndionesese kuti tikusamba manja pafupi. Tiye ndionesese kuti tikupanga sanitize. Tiye ndionesese kuti tikukala motalikirana. Ngati boma sitina sinte decision ija tinanena kuti in-house gatherings anthu asaduse 100. Outside gatherings anthu asaduse 250. Chifukwa tikudziwa kuti matenda alikobe. Koma chimene ndimafuna ndipemphe kwambiri pamene tikulimbikira kuvala mamaski. Taona ni boma inapangisaso mamaski amene akugawa mamizimo kuti anthu azivala. Amene ulibe maski yesesani kupeza kansaru kupanga bwinobwino kuti mutetezeke. Chifukwa tisadikire kuti boma ibwere kapena ndi mfuti ya polisi kuti inu sambani manja, inu valani maski. Chifukwa moyo umenewo ndi wanu. Aliyense akuyena kuonesesa kuti akuteteza moyo wake. Uwu ndi utenga umene ife ngati unduna wanu ophunzitsa anthu zosiyana timafuna tikukumbuseni. Pali nkhani yokhudza katemera. Mwina mungatipatseko tsatane kuti pakadali pano mwina anthu amene alandira katemera ameneyi akwana ngati. Ndipo ntchito imeneyi ikuyenda bwanji pamene tikumvaso ndithu kuti mwina katemera wachiwiri akhoza kuyambika nthawi iliyonse kubayidwa anthu. Choyamba ndimafuna ndakumbutsa Malawi kuti amene tinatenga katemera woyamba wachiwiri tikuyamba pa 3 June apa. Ndipo sachedwa apa wina aliyense aonesese kuti
timakadi timene tinapasidwa tili pafupi. You are not safe pokapoka tiyesese kuti tipange majabu onse awiri. Amene simunatenge katemera ndikuti tamangani nthawi ndimeneyi. Ndinanena kale kuti tili pa first wave tikulowa second wave zimakanga timasewera. Nde matenda wawa kafika musali bwino mtupi mwanu sizakhala bwino. Nde ife ngati boma ndikufuna ndikusimikizireni kuti chiyambireni pa 11th March paja a president anatsogolera kulandira katemera. Amalawi amene alandira katemera ndiokwana 336,826 and ma ora 24 amene adusawa about 1,594 anthu alandira katemera. Izi zikuonesa kuti anthu akulandirabe katemera, koma manambazi awa tikufuna kuti akwere chifukwa Malawi ndife ambiri. Ngati boma tikufuna pokapoka titakwanisa 11 million people ndi pamene tizaziwe kuti ntchito yagwirika, ziko lili safe. Nde tifuna tiapempha Malawi kuti katemera aliko, ndipo katemera ndi wambiri. Ndipo ngati boma lanu tiyesesa kuonesesa kuti katemera apezeke pena paliponse. Ngati muli pafupi ndi chipatala cha boma tamangirani kumeneko, oro zipatala za chamu katemera kupezeka kumeneko. Ndipo katemera ndi wabwinobwino. Tonsefe pano tinabayisa, oro ineyo ndinabayisa panopa, sinamvepo vuto lina lililonse, ndili bwino kwambiri. Nde panopa ndikungodikira second jab ikamabwera nditamangira kumeneko. Nthawi zina anthu tikamauzidwa zinthu kumachuluka ndikunyozera. Utenga woti kuli COVID-19, utenga woti COVID-19 ni matenda oyipa, utenga onena kuti tingapewe bwanji COVID-19 wafika pena paliponse. Koma anthu chikuchuluka ndikunyozera. Pamene azafuna chitetezo, it will be too late. Nde ndikupempana abale anga kumuziko kuti ngati sitinatenge vaccine tiye titamangire tikalandire katemera, chifukwa katemera ndiwoti alimbise chitetezo mtupi mwathu. Panopa tikuyankhula pano maiko ambiri akulimbanirana kuti katemera timupeza kuti. Nde katemera amene wochepa amene akubwera kuno ku Malawi tizimugwirisa ntchito nsanga kuti tikalandire katemera wina. Dzulo tinaona anduna za umoyo atatsogolera anthu ogwira ntchito za umoyo kuotcha katemera amene amati watha ntchito kugwira ntchito yake mundetsa angagwirenso bwino ntchito pa Chingereza amati expire. Izi zimwina zikupereka chilimbikitso chotani kwa nzika za dziko lino pa ubwino wa katemera amene anthu akulandira? Pazana paja titalengeza kuti katemera wina wapanga expire, anthu ena namba kuyankhula mabodza kuti boma ligwirisa katemera wopanga expire. Ife ngati boma la Malawi, boma lokonda wanthu, tinanena kuti sitingapange zimenezo. Koma aliyense akuyenera kuziwa kuti china chilichonse omwe ndi mankhwala amapanga expire, oro chakudya chimapanga expire. Koma boma la Malawi silingagwirise katemera wopanga expire kwa anthu. Timafotokoza kuti tindi katemera wabwinobwino wambiri. Ena sana tikumvesesa zurori ngati boma taocha kapena taononga katemera mene anapanga expire, kuti tiapase chilimbikizo a Malawi kuti sitikugwirisa izi iyayi. Ndiye ndikufuna ndikupempena a Malawi tiye titamange tipite kuzipatala za boma kapena za chamu kuti tikalandire katemera. Chifukwa pokapoka tikamaliza katemerayo ndi pamene wambiri abwereso. Ndanena kale tikufuna at least 11 million people. Nde abale anga kumamiziko, abale anga m'mataunimo, tiye ntionesese kuti tabayisa katemera, chifukwa katemera ndofunikira. Katemerayo ndi wabwino. Katemerayo ateteza anthu ambiri kuma countries kumene timamva kwambiri kuti anthu amamwalira even second wave. Panopa ali bwino chifukwa anzatu abayisa kwambiri kwa azunguko. Tikusalira ndi kunoko, koma ngati ziko titakupanga improve. Mwina mu mphindi zochepa zimene zatsala mu program ya telo lino, inuyo mukutsogolera unduna umene
uli ngati chimake chophika mauthenga kulimbikitsa anthu kuti adzitsatira ndondomeko zonse zofuna kupewera COVID-19 komanso apite akabayitse. Ndi uthenga uti umene tsopano mwatengera Malawi mwina kuti atenge pakutha programu ino pa nkhani yokhudza COVID-19. Ndikufuna ndinene mawu awa Amalawi anzanga, ife ngati boma, ife ngati unduna wanu sititopa kupereka utenga oti tiyeni tigwirane manja ndi kulimbana ndi matenda a COVID-19. Boma ikuyesesa kuonesesa kuti vaccine ikupezeka mzipatala mwatu kuti pasakale wina aliyense oti asalandire vaccine chifukwa kuchipatala kulibe. Ife ngati unduna wophunzitsa anthu zosiyana-siyana tikunena kuti tisafewese ma measures amene tinapasidwa. Tiyeni tizivala mamaski, tiyeni tizisamba mmanja pafupi, tiyeni tizitalikirana, ndipo tiyeni tionesese kuti tikabayise katemera amene tinabayisa kale kuyambira pa 3 June apa. Tiyeni tionesese kuti tikabayiseso jabu ina. Ena kumanena kuti ndinabayisa kale sindikuyenda kupitaso. Ndikufuna ndikuchenjezeni na Malawi achipatala akaswiri athu ana athu amo muno oti tinapitiza ku masukulu abwino anaphunzira za chipatala kunena kuti tikabayiseso. So we are not safe until tionesese kuti tabayisa majabs onse takwanidisa. Nkhondo sumayamba kupanga celebrate pamene sunamalize adani ako. Tiyeni tionesese kuti tigwire ma weapons athu pamene akunena kuti kubwera third wave iyo yamba kale kufika ma countries, ma neighboring countries athu. Ku South Africa ma cases amba kupezeka. Ndi tikudziwa kuti abale athu ambiri amapita ku South Africa ndi kubwera kuno ku Malawi. Tiyeni tisamare, nkhondo ndi yayikulu, koma ifeyo ngati dziko titakugonjesa, titagwirizana manja. Ife ngati unduna wanu tiyesesa kuti tifike pena paliponse. Ndikunena pano tilikalikiliki tikupanga ma programs oti tipite pa ground, tifike pena paliponse ndizi mkuza mawu kuti Amalawi tikumbuseni utenga tinapereka. Nthawi ndiyo kumbusana, koma chonde Malawi tiyeni tionesese kuti tabayisa katemera, tiyeni tionesese kuti tikusatira malamulo. Matenda awandiopya, matenda atakutisakaza amenewa. Zikomo kwambiri amene ndithu ndi nduna yophunzitsa anthu zinthu zosiyana-siyana komanso kulimbikitsa umodzi mdziko muno, olemekezeka Timothy Pagonachi Mtambo kutifotokozera nthu zambiri zomwe anatibweretsera kuchokera ku Presidential Taskforce on COVID-19 mu programu yathu ya lero lino. Takuthokozana nduna chifukwa cha nthawi yanu. Zikomo. Pamene ponso pakhale mapera pa programu yathu lero lino, mnali ndine Mwayi Mtumodzi kufikira tsiku lina. Zikomo kwambiri.